hello everyone. So my name is Héloise Blandin and I work at the International Office for Health and Sport of the University of Lille, France. And together with my colleague Stéphanie, we are going to present you the different mobility opportunities within our School of Medicine. Next slide, please. Thank you. So about Lille. So as you can see on those maps, we can really say that Lille is a very central city within Europe. It's really at the core of Europe. It's located between three major European capitals, Paris, London, and Brussels. And it's a very large city. Next slide, please. Thank you. So here are some nice pictures of Lille. As you can see, it's a very beautiful Flemish city. Next slide, please. So about Lille University School of Medicine. So it is part of the University of Lille, which is a very large university. It has 80,000 students, of which 1/10 are actually international students, so either exchange students or free movers. So the School of Medicine of the University of Lille is the largest school of medicine in France, with about 12,000 students. And it is affiliated with Lille University Hospital, which is actually the largest one in Europe. There's a mistake in my presentation. Well, it's the biggest one in France, but in Europe as well. So all the specialties are represented. So it's the university hospital is constantly ranked among the best in France, and it has recently been ranked the 47th best hospital in the world. So the School of Medicine of Lille offers an excellent training, both for theoretical training and practice. And it has historically been it's historically had a major focus on international activities. And to give you a figure, we host around 150 exchange students per year. Next slide, please. Thank you. So Stéphanie will now present you the incoming mobility opportunities for graduate students in medicine, in Spanish. Muchas gracias, Héloise. ¿Me escuchan bien todos? Sí, adelante. Muchas gracias. Mi nombre es Stephanie Cruz. Yo soy la encargada de la movilidad entrante en el nivel de pregrado en la Universidad de Lille. Y puedes pasar a la siguiente, por favor. Gracias. Y les voy a hablar un poco acerca de las cifras claves de los estudiantes internacionales en la facultad precisamente de medicina. Vamos también a ver algunos procedimientos necesarios para los estudiantes que están interesados en venir a hacer una movilidad a la Universidad de Lille. Y vamos a conocer también los tipos de movilidad que están a su disposición. Algunas cifras clave: tenemos alrededor de 150 estudiantes internacionales que provienen de 35 países diferentes. Estos países a su vez repartidos en los 5 continentes del mundo, para que tengan una idea de la diversidad de estudiantes internacionales que hay en la Facultad de Medicina y que recibimos anualmente. La movilidad de pregrado está abierta a los estudiantes inscritos entre el 4º y el 6º año de medicina. Los tipos de movilidad que están a disposición de los estudiantes internacionales son 4 diferentes. La primera es las clases teóricas, donde los estudiantes internacionales asisten a clases como cualquier otro estudiante local.
Tenemos también las rotaciones clínicas, que tienen una duración dentro de 4 y 6 semanas por servicio hospitalario. Y también tenemos la movilidad combinada, es decir, los estudiantes asisten a clases, pero también hacen rotaciones clínicas. Y existe un cuarto tipo de movilidad, que es las prácticas en laboratorio. Y cabe mencionar que este tipo de movilidad requiere un proceso de selección más riguroso y es necesario también que los estudiantes tengan claros al menos las bases de un proyecto de investigación que quisieran desarrollar en los laboratorios. Y también es necesario que el estudiante tenga un mínimo de conocimiento sobre el trabajo de laboratorio de investigación que le interesa. En cuanto a la duración de estas movilidades, pueden ser de un año académico completo, de un semestre, o en el caso de los estudiantes que solo vienen por rotaciones clínicas, la movilidad es de un máximo de 3 meses y de un máximo de 6 meses para los estudiantes que están interesados en una movilidad en laboratorio. Una de las particularidades de la facultad es que nosotros recibimos estudiantes para hacer rotaciones clínicas en cualquier época del año, no solamente al inicio del semestre como puede ser en otras facultades de la universidad, por ejemplo. Salvo si quieren también tomar cursos teóricos, situación en la cual deberán respetar los calendarios académicos. Ahora vamos a hablar del procedimiento para postular a una movilidad. Hay 5 etapas diferentes, como pueden ver. La primera sería que necesitamos, lo que necesitamos para que se dé inicio a una movilidad es que el estudiante contacte a la Oficina de Relaciones Internacionales de la UNAM para hacerles saber que están interesados en realizar una movilidad en la universidad. Luego la UNAM debe enviarnos la nominación de los estudiantes que ha escogido para realizar la movilidad. Un punto importante a tomar en cuenta es que el Servicio de Relaciones Internacionales es el que da inicio a este proceso y no el referente ni de la Facultad de Medicina de Lille ni los jefes de los servicios hospitalarios. Esto lo menciono porque tenemos muchos casos en los que ya sean las universidades y más frecuentemente los estudiantes que desean venir contactan primero a los jefes de servicio o al encargado coordinador de relaciones internacionales de la facultad, pero en realidad todo proceso de movilidad empieza con nuestro servicio de relaciones internacionales. Entonces, eso es un punto muy importante. La segunda etapa, perdón, entonces, la UNAM debe hacernos llegar la lista de los estudiantes nominados, importante también, 3 meses antes del periodo de la movilidad deseada. Esto nos da el tiempo necesario a nosotros para hacer todo el proceso de inscripción a la universidad, así como la programación de las rotaciones clínicas. Una vez recibimos estas nominaciones, los estudiantes reciben los detalles de cómo realizar su inscripción a la universidad por medio de la plataforma MoveOn. ¿Podrías pasar a la siguiente, por favor? Y ese es el punto 2 en el que les voy a mencionar los documentos que todo candidato interesado en hacer una movilidad debe presentar, debe cargar en esta aplicación, plataforma MoveOn. El primero de ellos es una carta de motivos donde los estudiantes deben claramente indicar los servicios en los que desean hacer sus rotaciones. Deben indicar 3 servicios diferentes por cada rotación clínica a realizar. Por ejemplo, si el estudiante desea hacer 2 rotaciones clínicas, debe indicar en su carta 6 servicios en orden de preferencia donde le gustaría realizar sus rotaciones. Para estas rotaciones clínicas, los estudiantes pueden escoger todas las disciplinas de la medicina, ya que el Centro Hospitalario de Lille es el centro de formación medical
más grande del país. Cabe recalcar que no todos los servicios reciben a los estudiantes internacionales y de ahí la importancia de que en esta carta nos escriban los servicios que les interesan para nosotros, en función de la capacidad de los servicios, programar las rotaciones clínicas. Otro de los documentos importantes para la candidatura es el CV, un certificado de vacunación, un certificado de idiomas B1 en francés como mínimo, puesto que tanto las clases en la universidad como las rotaciones clínicas son en francés. Y finalmente un pasaporte. Entonces, en la plataforma MoveOn, los estudiantes generan un PDF con todos los documentos que acabo de mencionar y nos lo hacen llegar a nosotros, a la Oficina de Relaciones Internacionales. La recepción, ahora puedes regresar por favor a la slide anterior. La recepción, muchas gracias. La recepción de este PDF nos permite hacer la petición al coordinador de Relaciones Internacionales de la Facultad de Medicina y es él finalmente el que toma la decisión de aceptar al estudiante o no. Una vez tenemos la respuesta del coordinador de Relaciones Internacionales y la respuesta, a la candidatura es positiva, el estudiante recibe su carta de aceptación a la universidad, que eso sería la etapa 3. En la etapa 4 viene todo lo que es el proceso de preparación de la movilidad, tanto aspectos académicos como de la vida más cotidiana. Quiere decir, aquí empieza por parte del estudiante la búsqueda de vivienda, todos los trámites respectivos a la visa, por ejemplo, al vuelo, etcétera. Y para ello, el estudiante que ya ha sido seleccionado por la Universidad de Lille recibe una serie de documentos con informaciones prácticas que lo ayudan a prepararse para su instalación en Francia. De nuestra parte también se lleva a cabo todo lo que es la inscripción académica a la universidad y las programaciones de las rotaciones clínicas. Luego está la fase de la movilidad. Y en esta fase el estudiante está sujeto a respetar el reglamento tanto de la Universidad de Lille como del hospital en el que va a realizar sus rotaciones clínicas. El estudiante también debe tener en cuenta las reglas respecto a la presentación de exámenes, etc. También es importante mencionar que los estudiantes son evaluados durante las rotaciones clínicas por el personal médico que lo recibe, ya sea el jefe de servicio o las personas que designa. Y para ello se les proporciona una ficha de evaluación que el estudiante debe mandarnos a nosotros firmado y sellado por el personal médico con el que realiza sus rotaciones clínicas. Y al final, estas fichas de evaluación nos permiten a nosotros redactar un certificado de movilidad cuando ésta llega a su término. Eso es todo lo que tenía para compartirles con respecto a la movilidad de pregrado. Muchas gracias. Gracias, Stephanie. No sé si ahorita en esta primera parte de la presentación tengan alguna duda para hacerle directamente a Stephanie sobre esto o algo que quieran comentar. Igual lo ponemos en el chat. Si no hay ahorita dudas, lo podemos dejar al final de la presentación. Entonces, para recalcar que esto es para rotaciones clínicas para pregrado. Y como ya les hemos mencionado, y es muy importante lo que también menciona Stephanie, para postularse a estas posibilidad con Lille se necesita ser parte del programa de movilidad de internado médico. Ok. Pues continuamos. Thank you. So thank you very much. So now I will be talking about postgraduate and research mobilities. So you can move on to the next slide, please. Thank you very much.
So first of all, I will talk about observerships at Lille University Hospital for residents. Then I will present you the program DFMSA, which you probably know or not. It's very specific. And then I will present you the Movilidad, which is a scholarship of the University of Lille for research stays. Thank you. So about observerships, so you can move on to the next slide, please. Thank you. So residents, international residents can carry out observerships at Lille University Hospital. Why observerships? Actually, the French regulation is a little bit strict on this. Non-European residents cannot practice any act of prevention, diagnosis, or care in this framework. So observerships are unpaid and have a maximum duration of 3 months. So next slide, please. Thank you. So the application process for an observership at Lille University Hospital is pretty much the same as for graduate rotations, actually. So first of all, you need to contact your international office. Then we receive your nomination, provided you have been selected, of course, and your university approves your mobility. As soon as we receive your nomination, we send you our application procedure. And just like graduate students, you must send us your application at least 3 months before your arrival, so we have enough time to organize your stay. And as soon as your application has been approved on our side, we send you the acceptance letter and all the information regarding your mobility. And as Stephanie mentioned before, please do not contact the heads of the hospital departments yourself. You should contact us. You should contact your international office and then us, because the heads of departments do not know the regulation, and sometimes we are faced with situations which are a little bit problematic. This is why we, our office, deals with all the administrative issues. Yes, next slide, please. So now I will present you a specific program which is called the Diplôme de formation médicale spécialisée and Diplôme de formation médicale spécialisée approfondie. Oh, there's a mistake in my presentation, sorry. So, yeah, next slide, please. So it's a French program. Well, the translation in English could be something like a specialized training program and advanced specialized training program diploma. And it is aimed at non-European residents in the case of the DFMS, and non-European specialists in the case of the DFMSA. And so the aim is that we train, the candidates are hosted in hospitals in France, where they practice as they're affiliated with local residents, and they also have theoretical courses at the School of Medicine.
And the duration of the training is from 1 semester to 6 semesters. Well, the normal duration is 2 semesters, but in the case of the DFMSA, it can be just 1. And in the case of the DFMS, the candidate can ask for an extension up to 6 semesters. So this program is aimed at residents and specialists who actually have a good level of French. They need to have at least a B2 level, and it is verified in the application. Something you should note is that the positions open in the frame of this program are not all based in university hospitals. Most of them are located in regional hospitals. So in the case of the Lille area, there are very few positions in Lille. Most of them are in the area, in Lille area, but not in Lille. So you should have this in mind. So the application is centralized on a national level by the University of Strasbourg in the east of France. And it's pretty well framed. You have two applications to make. One in you have to send one application for the 15th of January and another one for the 15th of April. And there's quite a lot of documents to send. So I advise you to start the process well in advance. And the training starts on the 1st of November on the same year. So next slide, please. Thank you. Finally, I'm going to present you the Mobilex for research days. Next slide, please. Thanks. So the Mobilex, as I said before, is a scholarship for research master students and PhD students. So it's a scholarship from the University of Lille, which funds research projects for incoming students and outgoing students. In the case of incoming students, so international students coming to Lille, for master students, the duration of the stay is 3 to 10 months, and the grant will not exceed 500 euro per month. And in the case of PhD students, the stay can be from 3 to 12 months, and the grant cannot exceed 1,000 euro per month. So it's quite a selective grant. So only excellent projects are funded. So you need to have a well-prepared project. So the mobilities must start between the 1st of September and the 21st of December. And there are 2 calls for applications per year, one in March and one in October. So if you're interested, you can, well, the first thing you should do is contact, look for a laboratory which could host you. I can send you the list by email if you like. And then once you have predefined your project with the laboratory, contact us through the email address below, and we will apply for you to the university. Okay, so that was it for me. Thank you very much for your attention. Muchas gracias. And if you have any questions, please don't hesitate. Thank you very much, Héloise. So if you guys have any questions about how to do the mobility to Lille, so put in the chat, and
I don't know if you have a little tips about the life in Lille. How is that? I don't know if Stephanie or Héloise could answer someone about that. Respecto a la ciudad, pues les puedo decir que es una ciudad muy buena para los estudiantes. En realidad, como Héloise lo mencionó, es una de las más grandes a nivel de su población estudiantil. Entonces es una ciudad muy dinámica, que lo tiene todo. Es pequeña en comparación a otras ciudades, pero lo tienen todo. Y pues como les mencionaba también en el campo de la medicina, pues es la universidad que tiene la mayor población estudiantil y también que tiene el centro hospitalario más grande del país. Así que es una excelente opción para todos ustedes. Con respecto a las otras licenciaturas, aparte de medicina, no sé, algo para fisioterapia, neurociencias, ahora que se integra ciencias de la nutrición, no sé si se manejen algún tipo de programas por ahí, nos hacen la pregunta. Para pregrado, no sé. About physiotherapy, sorry. Actually, the physiotherapy program is not part of the university. Physiotherapy in France is taught in separate institutes. However, we have within the School of Health and Sports, so within the Faculty of Sports, there is a special program for students who, it's called, in French, it's called adapted physical activity. And basically it's for how can I say, sport teachers for people with disabilities, etc. So it's not physiotherapy, but maybe it can be interesting for you. Thank you very much. Regarding nutrition, actually, nutrition in France is part of the medicine course. So if you have nutrition students interested, the procedure will be the same as for medical students. And what was the... Neuroscience? Yes, neuroscience. For neuroscience, I think it depends on another faculty, which is the School of Science and Technology. Okay, perfect, excellent. But Thank we you can, if you're interested, I can put you in contact with the relevant people. Thank you, Héloise. So I have one question in the chat. Dice, para poder realizar alguna maestría, ya no como parte de un programa de movilidad, sino para estudiar una maestría, ¿hay posibilidades en Lille? Y si tiene que ser a través de la oficina de aquí de movilidad, o ellos pueden buscar las oportunidades. Yes, sorry if I understand, but I'm not very good at speaking Spanish. I'm not very confident. So of course, there's a possibility to apply for a master's degree. We've got a master's degree in biology and health. So applications should be sent. You don't need to go through our office to apply. Just do the normal application process, which is explained on the website. But of course, if you have any questions on visa, on life in Lille for international students, etc., of course, we are here to help you.